ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు తీసుకురనుకో ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఈ సేవలకి ఇట్లా పోతారు మీరు ఈ సేవ మా సేవ మీ సేవ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారు యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ ఆధార్ కార్డ్ caste certificate whatever it may be what you are doing you need not go to MRO office any government office instead of going there you are going to this e-seva me seva and you are applying better okay what they are doing what they are doing they are applying it from our home only is it not sometimes by going to e-seva me seva kada అవునా కదా వాళ్ళ అంటే ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ ప్రీవియస్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఎవరు ఏం చేస్తారో అనేది తెలియదు మనకు గవర్నమెంట్ ఏం ప్రొవిజన్ పెట్టిందంటే ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నా కానీ వన్ కెన్ అప్లై ఫ్రమ్ బై సిట్టింగ్ దేర్ హోమ్ సో వన్ ఇస్ దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై దిస్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ లీగల్లీ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ document next is legally recognition of digital signature see here again legally recognition of digital signature means what any paper any documents which is signed by any gazetted officer gazetted this thing it is not valid okay so in that way what will happen digital signatures are accepted whereas if you are applying online mode you are not supposed to go to the this MRO or whatever office is there but you have to get that copy signed by the competent authority for that signature is needed so what the government is done by this act they are accepted digital signature they are just for signing and digitally and they printing and sending through our mail whatever it may be okay then just hold on that is one aspect అంటే మనము మన సంతకాన్ని ఏం చేస్తారు డిజిటల్ గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట మనం ఇంటికి కూర్చొని అప్లై చేసుకుంటున్నాం ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీసరు కాంపిటెంట్ అథారిటీ MRO వాళ్ళు సంతకాలు చేసి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మీద ఆధార్ మీద చేసి ఉండాల్సి వస్తుంది కాబట్టి డిజిటల్ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఈ రైట్ ప్రకారం బిల్లు పాస్ అయింది ఓకే దెన్ offenses and contraventions justice dispensation system for cyber crimes ఇప్పుడు ఏవి కూడా కానీ దీనికి మనము అఫెన్స్లు కానీ కాంట్రవెన్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏమైతుంటో సైబర్ క్రైమ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్న వాటికి కూడా ఈ యాక్ట్ ప్రకారము మన గవర్నమెంట్ మనకు చట్టరీత్యా మనకు జవాబు ఇవ్వాల్సింది చూపాల్సింది అనమాట రికార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా యాక్సెప్టెడ్ అనమాట ఓకే అవి ఏంటి అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 ఎందుకంటే ఇది 2005 నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అయింది కాబట్టి ది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ which is became operational on 12th October 2005 12th October 2005 నుంచి ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయింది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఓకే అప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అయింది సో ఆ రోజు నుంచి కూడా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత వాట్ దే డిడ్ the act mandatory timely response to citizens request for government information దాంట్లో ఏముంది సిటిజన్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా సిటిజన్స్ ఉన్నారనుకో వాళ్ళకి మాత్రం డౌట్ ఉన్నా ఏ మాత్రం అవసరం ఉన్నా వాళ్ళకి ఏ సమాచారం కావాలన్నా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లలో వాళ్ళకు ఆ హక్కు ఉన్నదన్నమాట సమాచార హక్కు ఉన్నది పౌర సమాచార హక్కు వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు సో వాళ్ళు ఈ విధంగా వాళ్ళు హక్కును వినియోగించుకునే ప్రొవిజన్ దీంట్లో కల్పించింది అయితే దానికి ఏం చేయాలి వాళ్ళకు డైరీయో లేకపోతే పోస్టల్ ఆర్డర్ తీసుకొని 10 రూపీస్ది జత చేసి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకొని ఆ ఆఫీస్లో ఇస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో వాళ్ళు దాన్ని
పరిశీలించి ఆయనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే దానికి తగ్గట్టు ఏం చేయాలి, దే హావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీ లైబ్రరీ or anywhere else in the government office. So for that, I have to give an application by paying this 10 rupees postal order. What are the information I wanted to see? That also I should mention in that letter. Afterwards, they will ask me to submit or give certain amount for that. Received letter also. Received letter also given. Yes, for that we have to pay some amount for reprography. They are giving the copies. వాళ్ళు మనకు కావాల్సిన సమాచారం ఇస్తారంటే ఫ్రీలా కాదు కదా, మనకి ఏ కాపీస్ కావాలి, ఎంత అవసరం ఉందో దాని ఖర్చు ఎంత అవుతుందో వీ హావ్ టు బేర్. ఓకే, వాళ్ళు ఇస్తారు కాబట్టి మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దెన్ టు information means access to information which is held by under control of any public authority and includes the right to inspect the work documents records. Work documents records, inspect the work documents records. ఇప్పుడు ఏమైతే అక్కడ పని అవుతుంది అనుకో, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఇక్కడ పని చేస్తావు, అక్కడ పోయి నీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందంటే నువ్వు ఆ డాక్యుమెంట్స్ నాకు చూపించాలని చెప్తావు. గవర్నమెంట్ ఏదైనా వర్క్ అయితే, సివిల్ వర్క్ కానీ ఏ వర్క్ అయినా కాంట్రాక్టర్ చేసేదానికి పోయి నువ్వు చూపించాల్సి వస్తుంది. And take notes, extract or certified copies of documents, records. Take notes, extracts. నువ్వు పోయి అక్కడ నోట్స్ రాసుకోవడం రావచ్చు, దాన్ని సర్టిఫైడ్ కాపీస్ తీసుకోవచ్చు, దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ జిరాక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా కావాలంటే కూడా ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. నీకు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా ఇస్తారు. సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ ఇస్ దట్ you have to bear the expenses whatever happened required in that process. Okay. They will supply you required information. Okay. Yes. And take certified samples of the materials and obtain information in form of printouts, diskettes, floppies అయితే ఇప్పుడు లేవు, వీడియో రికార్డింగ్స్, ఫ్లాపీస్, నీకు ఏ ఫామ్ లో కావాలంటే ప్రింటౌట్స్ ఆ ఫామ్ లో they will provide you. That is Right to Information Act. Okay. Then another thing is categories of information under this act. What is RT Act? What is that? The act identifies information as any material in any form. It includes, see, whether it is in printed, non-printed, whatever it may be, any material, any form. Like they are given some examples of that material like this, whether it is records, documents, memos, emails, opinions, advice, press release, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models. They are given many things in this book. Okay. For all those things, if you want any information, definitely they will give you. Okay. మనకి ఈ విధంగా మనకి ఏ విధంగా మనం ఒక కాంట్రాక్టర్, ఒక గుత్తేదారు పనిచేసినటువంటి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్లు ఏవి గానా ఆయన గుత్తేదారుకి డైరెక్ట్ కాకుండా ఏం చేయాలి, వీ హావ్ టు అప్రోచ్ టు దట్ కన్సర్న్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్. ఆయన డైరెక్ట్ మనకి ఇవ్వరు, మనం ఏం చేయాలి, మనకు అక్కడ కన్సర్న్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్, ఇప్పుడు R&B పని వస్తుందా, లేకపోతే యూనివర్సిటీ అంటారన్నా ఇంకెక్కడ నడుస్తుంది, వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితేనే వాళ్ళు ఇస్తారు, మన డైరెక్ట్ దానికి లింక్ లేదు. ఓకే. దెన్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఆల్సో includes information relating to any private body which can be accessed by the public authority under any law for the time being imposed. The right includes employee work, documents and records, taking notes, extracts. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏముంది, ప్రైవేట్ వర్క్స్ ప్రైవేట్ వాళ్ళకు హక్కు ఉండదు, ప్రైవేట్ వర్క్స్ చేసేటోళ్ళకు. కాకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, ఆ ప్రైవేట్ వర్క్ అనేది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉంది, గవర్నమెంట్ ఏ విధమైన అమౌంట్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రైట్ టు ఆస్క్. అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ ఆస్క్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే. అది దాంట్లో మనకు ఉండాలి.
వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది. ఓకే, then the particulars of the organization functions and duties. What happened here? The act particularly requests every public authority to publish following 16 categories of information. Oh, they are list out some categories of information. What are the what information one government can give to the person who are asking under RT Act? What should not be given? So here they are given some list, some categories. What are they? The particulars of its organization, function, and duties. The particulars means the what is that organization belongs, whether it is a university. If it is university, what it functions, it gives gives education to the people. It gives to the students. Higher education system has given authority to run the universities. Based on that, they are running this university, and it is functions. And it is duties to fulfill the duties. They are in every university. They are doing some research. They are going some research. So the duties is to make research and produce output to the people in a large. ఓకే, మనం ప్రతి చోట ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ కానీ వేరే ఆర్గనైజేషన్ ఏది తీసుకున్నా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ యొక్క ఫంక్షన్స్, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం ఫంక్షన్స్ చేస్తున్నారు, ఏం డ్యూటీస్ ఉన్నాయని కూడా మనము వాళ్ళకి తెలియజేయాలి. ద పవర్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్ అండ్ ఎంప్లాయీస్. అంటే దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళ ఎవరు ఏ ఆధారం అధికారం ఉన్నది. ఇప్పుడు టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్ అండ్ ఎంప్లాయీస్. If you take the example of our university, in university many departments are there, like library, law college, arts college, exam branch, many departments are there. So what university is, who is the in charge, who is the boss, who is the head of that department, like exam branch, like staff college or library, law college, whatever. The heads will be the officers, those who got right to take the application from the candidates and give information directly from there. Every time they need not go to the registrar for this information asking under RTA Act. Okay, so in that way they have to mention. అంటే ప్రతిసారి కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్ అప్రోచ్ కాకుండా ఏం చేస్తారంటే మధ్య లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability. The procedure, what procedure they are following, followed by decision making process. Aim procedure if sometimes what will happen, if a case I observed in one case, they are asking some different questions. I thought that it is not at all related to my subject, but even though they are asking me, so what is the process? What you have to do? Have to give to the answer to that person. Okay, it is according to law. I have to give. He has asked me. So what I did, I have sent a concerned department, legal department, asking that, see, this is not related to me, even though they are submitted to me. So you just go through it and transfer that case to the concerned department to give proper answer to that person. So these are all the procedures we have to follow, and we should not reject, we should not harsh with the people. Okay, మనం ఎట్లా హార్ష్ ఉండకుండా మనకు సంబంధం లేకుండా ఉన్నా కూడా వాళ్ళని మనం కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళు ఎక్కడనో మనం కనుక్కొని వాళ్ళకి ఇస్తే దే విల్ గెట్ ఎ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ అస్. వాళ్ళకి ఏముంటుంది, ఒక మన మీద మంచి నమ్మకం ఉంటుంది, ఇక్కడ పోతే నాకు మంచి సమాధానం వస్తుందని. తప్పు చేయనంత వరకు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పు చేస్తేనే భయపడాల్సి వస్తుంది. ఈ రైట్ చెప్పేది అది. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళ తప్పులు బయటికి వస్తాయి, ఆ తప్పుకు వాళ్ళు శిక్షలు అవుతారు, శిక్షలు పడతాయి. కాబట్టి గవర్నమెంట్ మంచిగా నడవాలంటే ఈ యొక్క యాక్టివిటీ ఇంకా మంచిగా ఇది చేసింది, ట్రాన్స్పరెంట్ చేసింది. ఓకే, అండ్ దెన్ ది నార్మ్స్ సెట్ ఇట్ ఫర్ ది డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. నార్మ్స్, దానికి ఒక నార్మ్స్ సెట్ చేసి ఉంటారు అన్నమాట. ఏ నార్మ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఏం కథ అనేది కూడా
నామ్ సెట్ చేసి ఉంటాయి. ద రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా అవన్నీ కూడా మాన్యువల్స్, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అయినాయి హెల్డ్ బై అదర్ అండర్ ఎనీ కంట్రోల్ ఆఫ్. దానికి కూడా నామ్స్ ఎట్లా సెట్ చేస్తారు మనకు ప్రీవియస్ మాన్యువల్స్ ఎట్లా చేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ లో మనం చేసుకున్నటువంటి పనులు ఉంటాయి. దానికి కరెక్ట్ జవాబు రావాలంటే ఒకసారి మనం ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటే వీ షుడ్ అబైడ్ బై దట్ డిసిషన్. ఇఫ్ నెక్స్ట్ టైమ్ యూ deviate that decision, definitely they are going to ask you. So then you have to make some manuals. According to manual, if you got any doubt, you again go back and refer that manual. So whether we are giving correct information to them or not. If it is not, then we will make correction in our manuals also again. That is a preparation of manuals, terms and conditions. Okay. And the statement of categories of documents. What are the documents are there that are held by the under the control officer, under control is there, no? So we have to give some documents. In the documents we have to mention hello then a directory of its officer and employees, and we have to release one directory of its officers and employees. See, once we provide everything, who are the employees working in a particular organization, what are the officers, how many officers are there, what are their names, address, telephone numbers, etc., and what are the details of the employees. If we will give, definitely it will be transparent, or else they may get some doubts. So we have to maintain directory also. Okay. The monthly remuneration received by each of an officer and employee, including the system of compensation, is provided in recognition. What are the remuneration they are taking, drawing, what are the salaries they are taking, that also we must provide. How much salary? People will come and ask, what is your position, what you are doing here, you are taking so much of salaries and you are not at all discharging duties by sitting here, just going here and there. Many people will come and ask. See, they may not be, they do not be knowing what librarian will do. Is it not? What they think, librarians are sitting simply and going home by charging remuneration or salaries, whatever it may be. See, in our house, if you take example, మీరు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో if you having a 100 books in your home from your childhood, if you want any information about, out of that book, you have to spend 1 to 2 hours of time. Is it not? కదా, ఇప్పుడు మీరు ఒక 100 పుస్తకాలు ఉన్నాయంటే 100 పుస్తకాలలో మీరు వెతుక్కోవాలంటే ఒక 1 గంట 2 గంటల టైం అవుతుంది. అదే లైబ్రరీలో థౌజండ్స్ ఉంటాయి, 10,000, 20,000, sometimes lakhs. లక్ష పుస్తకాలలో వెతికి తీసుకొచ్చారంటే అంత ఈజీ అయిన పని కాదు. సో ఇఫ్ ఈ సిట్టింగ్ సింప్లీ ఇన్ ద లైబ్రరీ, how the people are getting the information, how the people are getting required book. So it is not so easy task. So that's what we have to prove. Librarian should prove what we are doing in the public. Okay, that is one aspect. Okay, and the particulars of recipients of connection permits or authorities granted by it, detail in respect of the information available held by reduced in an electronic form, the names, designation and other particulars of the public information officer. Here the names, designation and other particulars we have to mention, we have to list out all the names of the officers, those who are looking this right to information act, to whom should we come approach, so that they will go. If you want any information in a big organization, there is subdivisions, sub-organizations are there. So you need not go every time to a chief officer, chief person. So which department, concerned department is there,
you should go there only. So this government organizations also distribute the responsibility to the concerned officers so that they will give certain list. They will provide some list stating that this is the person by name this and his designation is this. He is in charge for looking after RTA Act. So accordingly, we have to approach them and they will give the information. Okay, likewise they will give. అట్లుంటుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్క చోట ఏముంటుంది, ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఉంటాడో సమాచారం తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా వాళ్ళకు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటారు. ఎవరైతే దీనికి సమాచారం ఇస్తారో వాళ్ళకు చెప్తారనమాట, వీళ్ళైతే కరెక్ట్ మీకు సమాచారం ఇస్తారు, వేరే దగ్గర అప్రోచ్ కాదని. ఇప్పుడు వేరే దగ్గర పోయిన ఏమైతే మనకు సంబంధం లేదు. ఒకవేళ మంచి ఆఫీసర్ ఉంటే ఆయన ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఎక్కడో దానికి కన్సర్న్ దగ్గర పంపుతారు. లేదు నాకు సంబంధం లేదని పెట్టి ఆయన పక్కకి పెట్టేస్తాడు ఫైల్. అట్లా ఏమైతే అన్నెసరిగా డిలే అవుతుంది, మన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాల్సింది టైంకి. ఓకే, అందుకోసము మనం పోయేటప్పుడు సరిగ్గా ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆర్గనైజేషన్ కూడా దే హావ్ టు ప్రొవైడ్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అండ్ దెన్ suo motu disclosures. Suo motu is a legal term examining or its own motion. It is used when government agency acts on its own cognizance. That is an action taken in without prompting from another party. Okay, in suo motu cases, government itself is taking decisions without asking other persons. In that case also government can take the decisions whether it is accepted or not. Then exempted information. What are the information exempted? What information they should not ask? ఇప్పుడు ఏమైతే అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు గవర్నమెంట్లో ఏముందో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, కాన్ఫిడెన్షియల్ సీక్రెట్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా కేసు నడుస్తుంటుంది, ఏదైనా మర్డర్ కేసు ఇంకేదో కేసు నడుస్తుంది, లీక్ చేయకూడదు, అది కాన్ఫిడెన్షియల్ ఉంటుంది విషయం. నాకు కావాలంటే అది చెప్పకూడదు ఉంటుంది కదా. ఇవి కన్స్ట్రక్షన్ మ్యాటర్స్, ఆ మ్యాటర్స్ అంటే చెప్పొచ్చు, కానీ కొన్ని విషయాలు ఎట్లుంటాయి, సీక్రెట్స్, గవర్నమెంట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ వర్క్స్ ఉంటాయి, వాటికి చెప్పడం ఉంటాయి. వాటి ఏంది అంటే వీ హ్యావ్ టు సీ హియర్ సమ్ exempted. What they are under section 8 and 9 act of certain categories of information are exempted from disclosure of, for example, the information which will affect sovereignty and integrity of India. మన ఇండియా యొక్క సావరెనిటీ, ఇంటిగ్రిటీని దెబ్బతీసే విధంగా ఉంటే, మన ఐక్యతను కానీ దేన్నైనా కానీ దెబ్బతీసే విధంగా ఉంటే అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనము బయట చెప్పకూడదు అనమాట. ఈవెన్ ఈ దాంట్లో ఆర్టీలో కూడా మనం చెప్పడానికి వీల్లేదని యాక్ట్ చెప్తుంది. యాక్ట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టెలింగ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ విచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ బ్రేకింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది కంట్రీ. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది so security strategic, like security strategic, scientific and economic interest of the state relation with foreign state or lead to enactment of an offense of exempted from disclosure. See what is happened, just a minute. సరే వద్దులే వద్దులే దగ్గర గట్టిగా. సో మనం ఎకనామిక్స్ కండిషన్స్ కానీ ఏమన్నా కానీ మనం సీక్రెట్ చెప్తే ఏమవుతుంది, డెఫినెట్లీ మన సెక్యూరిటీ, మన స్ట్రాటజీ, మన ప్లాన్స్ చెప్తే పక్క దేశపోడు, పాకిస్తాన్, చైనా మొత్తం మనని ఆక్రమించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Okay, then we should not disclose all the secrets. Okay, so that is the thing. And another thing is that international relations and national security. These are the some things which should not be disclosed, like international relations and national security. Okay, then law enforcement and prevention of crime, then international deliberation of the governments, information
obtained in confidence from some source outside the government. Information which is disclosure would violate the privacy and individual. These are all the confidential things which we should not disclose. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ఫారెన్ రిలేషన్స్ కానీ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు, సత్సంబంధాలు, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రతి ఒక్కరికి డిస్క్లోజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నామంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనల్ని ఆసరాగా తీసుకొని మనల్ని దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తారు. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, లిస్ట్ అవుట్ చేసింది, ఇవి చెప్పకూడదు, చూడకూడదు అని. వాటిని మొత్తం మనము అవాయిడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ హౌ టు వర్క్, ఎట్లా పనిచేసేది? ద అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ విల్ రిసీవ్ ద రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్. ఎవరు? అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్. అంటే మన ప్రతి ఒక్క ఆఫీస్లో జస్ట్ నౌ వి ఆర్ డిస్కస్డ్ ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ అపాయింట్, ఇజ్ ఇట్ నాట్? మన ఆర్గనైజేషన్ అపాయింట్ చేస్తుంది మనల్ని, ఎవరెవరు ఏమనేది అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళకు దాన్ని బట్టి మనం అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, ఆయన రిసీవ్ చేసుకుంటాడు మన రిక్వెస్ట్. దెన్ ద సెంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఆల్ ఆఫీసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ will arrange for providing necessary information to the public permitted under the rules. ఏం చేస్తారు? అసిస్టెంట్ ఆఫీసర్ రిసీవ్ చేసుకుంటే అప్లికేషన్, సెంట్రల్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడు, పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ వాళ్ళకు తగిన సమాచారాన్ని అందజేస్తారు. తగిన సమాచారం అంటే అది విత్ ఇన్ ద రూల్స్, ఫ్రేమ్ రూల్స్ లో ఉన్నాయా, లా ప్రకారం లీగల్ గా ఉన్నదని చూసి అప్పుడు అరేంజ్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత ఎనీ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ రిసీవ్ ఎ డిసిషన్ ఫ్రమ్ ది సిబిఐ ఎదర్ బై వే ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఆర్ 30 days the date referred to appeal to the appellate authority. ఇప్పుడు మనం ఏ సెంట్రల్ సిపిఓ ఉంటాడు కదా, అతనికి ఇట్లా మనకు 30 days ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే 30 విత్ ఇన్ మనం ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ఇచ్చిన 30 రోజుల దాకా కూడా మనకు ఈస్ ఫెయిల్ టు give certain information document with the evidence of documents, we can present our appeal to appellate authority again. So that is Commissioner Right to Information Act. And there మనం అప్రోచ్ కావచ్చు, you will call him, and కాల్ చేస్తాడు మనకు. ఎందుకంటే మళ్ళీ అగైన్ we have to give our explanation in front of Commissioner, in front of Right to Information Act authority, why you are not given, what are the reasons. We have to give some genuine reasons to them, or else they will fine, they will send to jail, to concerned officer, many more things are there. So basically what will happen, any officer, central in public interest officer is there, no, he must be very careful. He should dispose the case within a stipulated time, or else he have to face the challenges, consequences. Okay, these are all the things. Okay, then appellate authority will entertain and dispose of appeals against the decision of the CPIO as required under the act. What it will do, appellate authority will dispose the case accordingly. Okay, then time period for supply of information. In some cases what happened, the information officer should supply the information within 30 days of receipt of the report. Whether the information sought concern the life or liberty of a person, the same should be provided within 48 hours of the receipt of the receipt. See, in general cases what will happen, they will give 30 days to provide, to take information from the government. Whereas if it is concerned with life or liberty of a person, life or liberty, like ఎవరు మరణ శిక్ష విధించారు, లిబర్టీ కావాలని ఏదైనా బంధించేసారు, ఆయనని హింసిస్తారు, ఇటువంటి విషయాలలో ఏమవుతుంది అంటే, ఆ మరణ శిక్ష విధించారంటే రేపు ఎక్కడో ఆయనకు మరణం జరుగుతుందంటే, అటువంటి అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్, మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, నాకు తెలుసు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇది తప్పు ఇచ్చింది, నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా, నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి, నేను రేపు తెచ్చిస్తా అంటే ఆయనకు రేపటిదాకా టైం ఉండదు. మనకు 30 days యాజ్ పర్ దిస్ రూల్, the central IPO has to give within 30 days that information. Whereas in these cases, like life and liberty, in these cases, they must give the information within
48 hours. ఎందుకంటే ఒక లైఫ్ కు సంబంధించిన విషయం కాబట్టి 48 గంటల్లో వాళ్ళకు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇది స్పెషల్ కేసెస్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ది సేమ్ షుడ్ బి provided within 48 hours of the receipt of the request. If the request of information is received through the API, the information may be provided within 35 days of receipt of application. Inquote. In the what we did, we have what government is giving 30 days for giving any reply to the person. If the case is coming directly to this information officer, PIO, Public Information Officer, then we can give 30 days. If it is coming through APIO, Assistant Public Information Office, they will give 5 more days grace. 35 days. Within 35 days, you can give reply. You can give the information to them. These are all the things. If a public authority fails to comply with the specified time, the information is concerned apply would have been provided free of charges. See, if we are unable to provide that information within stipulated time, if the time lapse, afterwards, that person, here what I said just now, if you want any information from the government office, we have to bear the amount, charges for this reprography, whatever it may be, taking notes, all those things, the charges will be charged by the government. If you fail to give the information within time, Sir, then government should not charge him. He should give him freely, whatever the cost it may be. Amma, వినబడుతుందా? వాయిస్ సరిగా లేదు సార్, బ్రేక్ అవుతుంది. వస్తుందా? అలాగే వినబడుతుందా? హలో, ఓకే సార్. ఓకేనా? అయితే ఏమైతుంది, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నామో, మనము చక్కగా పిఐఓ దగ్గర పోవాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలంటే 30 రోజుల గడువు ఇస్తుంది. అదే 30 రోజుల గడువు లోపల మనం అతనికి సమాచారం అందించలేకపోతే అయితే అది ఇట్లా మనకు 35 రోజులు ఎప్పుడు ఏపీఓ అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ 30 రోజులు, అది దాటినాక కూడా మనం అందించలేకపోతే ఇట్లా ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళకు మనం డబ్బులు అడగడానికే వీలు లేదనమాట. వాళ్ళకు మనం కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రీలు ఇవ్వాలి, లేకపోతే డబ్బులు ఎందుకు అడుగుతున్నాము, దానికి కావాల్సిన ఖర్చులు, జెరాక్స్ ఖర్చులు కానీ తీసిన ఖర్చులు, అవన్నీ పోస్టులు ఇట్లా అవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళతో అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం మన వల్ల డిలే అయింది కాబట్టి వాళ్ళకు మనం మొత్తం ఖర్చులు చేయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, దెన్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆర్టీ అండ్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్. మన లైబ్రరీ మీద ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంది? యాజ్ అ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే, it is BS library information science professionals attached to public funded organization to be aware of ramification of act and prepare themselves and effectively meet the information demands, make wise LIS financial transactions and administrative act and policy system should be before place of, and we have to డ్రా ది గైడ్ లైన్స్ లిస్ట్. ఇదేమైతుంది, మన లైబ్రరీ ఆఫీసర్స్ కి చాలా ఛాలెంజింగ్ అయింది. ఎట్లా అంటే, వీఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్, లైక్ వీఆర్ పర్చేసింగ్. సో వేర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇస్ దేర్ ఫర్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ బుక్స్, పర్చేసింగ్ ఆఫ్ స్టేషనరీ రికార్డ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, at the same time of giving the information, readers giving the information, or we are making any partiality with them, we have to see all aspects. So in that way, it is challenging for us library professionals whether we are giving proper information to them or not. Okay, what about library information science professional has to maintain an organization chart identifying persons and designation, responsibility and functions of flow chart and activities. See, everywhere it will be there, flow chart. Okay, flow chart by at the entrance of any library, any office, if you find a flow chart, you can directly approach, you can get clear idea, clear picture of that organization. Is it not? ఇప్పుడు లైబ్రరీ ఉన్నాడు మన దగ్గర, ఏమైతే జనరల్ గా లైబ్రరీ ఉంటే చీఫ్ లైబ్రరీ, అండ్ చీఫ్ లైబ్రరీ డిప్యూటీ లైబ్రరీస్ విల్ బి దేర్. హౌ మెనీ డిప్యూటీ లైబ్రరీస్, ఎంతమంది ఉన్నారు? వాళ్ళ కింద ఏమైతే డిప్యూటీ లైబ్రరీ, టెక్నికల్ డిప్యూటీ లైబ్రరీ,
అడ్మినిస్ట్రేషన్ కదా, ఇంకో డూప్లికేట్ లైబ్రరీ అకౌంట్స్ ఇట్లా ఉండేసి ఏం చేస్తారు మళ్ళీ దాన్ని అసిస్టెంట్ లైబ్రరీస్. సో ఇన్ దట్ వే దే విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అండ్ we will give them in a chart way. So if any problem arises, we can identify easily. If it is administrative problem, directly we approach to that concerned administrative officer. If it is technical problem, we go, unless we are librarian and is directed to every time to that persons, it will be wasting of time. So we have to prepare flow chart in our libraries and it should be put in the entrance of the library. And what are the standards and procedures must be properly developed and must be documented. Most libraries have over the years developed their own library manual, which sets out policies and procedures. These have to be augmented and modified. See, this long time, same procedure we are following in the libraries. According to new things, new technology, new development, we have to modify, we have to change, we have to change our manuals, we have to change our system. Going back, we are behind back. So to avoid all those things, we must be developed according to needs and development. Okay. In addition, many libraries are generate income through membership and access fees supply in photocopies constantly and supplies. Okay. In service training also. So many libraries, what they are doing, they are charging some fees, some access fees. Here, what will happen? It depends. If their libraries are charging, means in addition to this, libraries are also generating income through membership. See, for membership, they are charging means by giving membership, they have to give one card, membership card. Okay. In that membership card, they have to fill all the details in that membership card and give it to librarian, and it is for permanent record. Where he is living, his address, all those things. By verifying his identity card, the library professionals will give him a card. And afterwards, again, they will give 4 cards. If the student belongs to PG, they will be eligible for 4 borrower cards. If UG, that means professional course like engineering and law, whatever it may be, they are eligible for 2 cards. So for the 2 cards also, the librarian has to bear the cost. Is it not? For printing, the making, all those things, charges will be applied. So for that cost, it is not sufficient what they are giving. What libraries are charging towards membership fees, that amount is not sufficient. Amount ఇక్కడ సరిపోదు. మనం చేసినటువంటి ప్రింటింగ్ కు దానికే సరిపోతుంది. For that only we are charging. We are not generating excess amount and profits out of that amount. మనం ఏం ప్రాఫిట్స్ జనరేట్ చేస్తారు లైబ్రరీ. So they will think that these people are generating money and doing whatever they want. Okay. And some organizations, what they are doing, they are accessing supply of photocopies and consulting fees, supply of information products. See, supply of photocopies. మనకు photocopies తీయాలంటే we need to maintain one person. Anyhow, nowadays, no library is maintaining separate in-house photocopy section, reprographic section. They are giving all private persons. They are coming to the library and they are they will set up their photocopy xerox section within the library. Why? Because what are the documents which we are not give outside this library, which will not issued outside this library? For those documents, they have to take photocopy from that. If we supply free of cost, many people will come ask. Hundreds, thousands of people will come and they will take the photocopy. For that, we need to pay amount, and we do not have sufficient amount. We do not have sufficient amount to give. We do not have sufficient amount, is it not? For that purpose, we cannot give. And supply of information. What we will do? Sometimes people will come and they will ask the bibliography. Okay. For preparing the bibliography, we have to engage many people.
Many people you have to engage at a time, and those people will collect the data and give and in a package to you. For that, we are charging. So it is not the income. It is not, we are not generating the income for this purpose. Okay. And what lastly is this is a thing. Okay. Then, and this information technology. Okay. What is time now? 2:45. Only 45, 15 minutes are there. Within the Information Technology Amendment Act 2008. Afterwards, what happened? The things are there here, and the recognized legal recognition, electronic documents and signature they are accepted. This was applied from the year 2008. Okay, this is about RTA Act. Then immediately we move to library organizations and associations. We do not have only 15 minutes that we are having. The big chapters are there. They are giving only 1 hour. It is not sufficient. And it is online. Since it is online, it is very difficult for you and me also. So, what library organizations and associations? Okay, shall we start new one? There are many role of international national organizations: UNESCO, IFLA, FID, RRLF. What is this? There are many international organizations working in library and information field to foster cooperation. Pardon? Information Technology Act 2008, you did not discuss. 2008, in that act, what they did, same thing, legal recognition of electronic documents, legal recognition of digital signatures, offenses, they are implemented from 2008. In that act, what they started, e-governance also. What they said, it is called as a e-governance. In e-governance, you previously might not be seen the website of our governments, is it not? Presently, what they did, every government, they are giving some sites, address of the sites, websites. For in government, if you go to Telangana government, the separate Telangana government website is there. In that Telangana government, again, some department sites are there, like revenue, home, legal, all sites are there. If you want any information, you directly go to that site. If you want any, what do you call, this encumbrance certificate. If you want an encumbrance certificate, you directly go to the revenue department and you open that and fill the required fields. They will show you the EC, encumbrance certificate. If you take the printout. So that is e-governance. This is implemented. Amendment Act 2008. Okay. Then electronic signature introduced. In this act only, electronic signature also introduced. Okay. Then cyber crimes and offenses. See, day by day there are many crimes are growing up. Like they are duping to draw the money by drawing OTPs, all those things. Everything will comes under this act. Okay. This is about RTA Act. Now we can move speedily to library organizations and associations. What organizations and associations will do? If people might be working somewhere else, like in organizations, offices, wherever you might be working, you people might be working somewhere else. So you also having some organizations in your department. What organizations will do? They will work for the benefit of the employees. Is it not? They won't go against the employees. Is it not? So they work to benefit their colleagues. Okay. In that way, in our profession also, there is some organizations are there. Okay. Like UNESCO, it is related to education, United Nations Education and Social, Scientific and Cultural Organizations, FID, Information Federation of Information Documentation, FID, and IFLA, International Federation of Library Association and Institutions, and RRLF, Raja Rammohn Library Foundation. So these are all the organizations. What association, what they are doing? They are helping to develop. They are supporting to the libraries
library field. This RLF is in our India, whereas these are all other. UNESCO is international organization. It's a part of UNO, United Nations organizations. UNESCO is a part of UNO. Under UNO, many WHO is there. World Health Organization, then Agriculture Organization, International Court of Justice, many. Likewise, this UNESCO is there. So Excuse me. UNESCO is related to development of IS. Hello? Excuse me, sir. Any doubt? Sir, regarding information technology, electronic signature introduced means we can give the examples of biometric signatures like eye contact and like that we can give the examples, sir. No, eye contact is all different. See, When we are- you see, if you want any certificate, from the government department, Okay. like birth certificate, okay, like caste certificate, any other certificate, like memo, your degree memo, PG memo, and your this degree certificate, all these things are there. They have to sign on these documents, is it not? Okay. Oh, are you understand Yes, what sir. I'm saying? Yes, sir. You want any certificate from the government department, that certificate should be signed by the concerned authority, then only it will be valid, is it not? Yes, sir. Without that, it will not valid. So what they are doing, you are not going personally to their exam branch and any other office, and they are not signing with ink pen and giving to you. In that way, what this act says, they can do digitally. They accepted, digital signature is accepted. What they do, they will charge, some fees will be there. If a government organization wants to give an authority to a person to sign in that particular document, they will send the specimen signature to the concerned officer by paying some 1,500 or 200,000, some fees is there. So if the government is paid that fee to the organization, they will accept from this day onwards. Like your signatures, if I've become a librarian from tomorrow, from 18th or 19th onwards, I will be appointed as librarian of University Library. Okay, what bank will do? They will ask my specimen signatures to sign the checks. Previously, other librarian was there, so previously that sign will be accepted by the librarian banks. Now they won't accept my signatures. So what they will do? They ask my specimen signatures. So he has to certify. Likewise, what are the signatures on documents should be put digitally, should be entered, should be give some information to the concerned department. They will give permission. That's all. Not this eye contacts. These are all different. These are all eye contacts are related to this biometric attendance, not for this certificates. Is it not? Okay. No need to go for this eye contacts. Okay. Then this RRLF is related to our India. Okay. Then role of professional association in India, like ILA, IA, ISLIC, APLA, LSD, TSLA. This TSLA is newly formed after 2014, after bifurcation of Andhra Pradesh. Previously, it was Andhra Pradesh Library Association, APLA. After bifurcation, what they did, they are separated. They started new association called TSLA. Okay, and ILA, Indian Library Association, ISLIC, Indian Association of Special Library and Information Centers. This is also related to India. APLA, see, APLA is the previously Andhra Pradesh Library Association. ISLIC, Association of Library and ALSD, Academic Libraries Services related to this ALSD. It is in Hyderabad. Okay. Then role of professional association in other countries like ALA, LA, ASLIB. ALA, American Library Association, it is related to America, and LA, Library Association, it is related to London. It's the Association of London. ASLIB is also a Special Library Information Bureau. It is concerned in UK also, England, Special Library Association. What these people are doing, these all the people are doing, they are having some manifestos, and they are having some guidelines, rules, framework, all those things that they are having. According to there, they are supporting for the development of library and library information professionals.
So in this way, what they are doing, what UNESCO championed the cause of public library movement in third world. Its faith in public libraries as means of containing education and crawl of democracies, providing objective knowledge and information without any restrictions. See, UNESCO, what UNESCO is doing, it is championed the cause of public libraries. It is expert. It is expert to support. It is extraordinary supporting to the public libraries. So you might be knowing that our Delhi Public Library is funded by this UNESCO only. That was the pilot project, first pilot project in India of established in Delhi by Pandit Jawaharlal Nehru. So this was the project of UNESCO. So UNESCO is supporting third world countries, countries which are not developed, which are underdeveloped countries. For those countries, this UNESCO is strongly supporting. Okay, without any restrictions, and ratified in publications. Public Library Manifesto 4972 94 established the pilot. Yes. Page number, sir. Sub page number, sir, 149. 149. Okay, thank you. Okay. సో ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు యునెస్కో స్ట్రాంగ్లీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ కి, పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చి చేస్తున్నారు. అట్లా ఏమేమి చేసింది, దాని మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసింది. ఫస్ట్ లో 49 లా, దెన్ 72 లా, దెన్ 94 లా. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ చేంజింగ్ సమ్ rules, regulations and included in the manifesto. Okay, they are preparing some manifesto, and it established pilot public libraries in where in Nigeria, Medila, Colombia and New Delhi, India. See, New Delhi, India lo kuda a project cheyadam jarigindi. Okay, దీని ప్రకారం యునెస్కో they are supporting for especially public libraries. Okay, and you might be knowing that UNESCO is supported this CDS ISS. Telsa meeku idi? What is CDS ISS? Software, library software. Do you have any idea? Anybody? What are the softwares are there for library in-house operations? Telsa? ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్డ్ బై యునెస్కో డెవలప్ చేసి మనకు ఇండియాకి ఇచ్చింది, నిస్సాట్ కి ఇచ్చింది. నిస్సాట్ ఏం చేసింది, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఏం చేసింది, దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు యూనివర్సిటీస్ త్రూ ఇన్ఫ్లిబ్నెట్. CDS ISIS, that is the library software. That software is compatible only for databases, not other operations. Okay, ఇప్పుడు presently everyone is using new genlib software. Okay, LibSys, many softwares are there. Kova, LibSys, many other softwares are there, including new genlib. Pardon? CDS ISIS, that was the first software developed by UNESCO. Is it not? And they are directly supplied to different countries. To India, they are supplied to NISSAT, National Institute of Science and Technology. Okay, from there they are supplied to this InfliBnet. InfliBnet, what InfliBnet people do? InfliBnet is supplied to all the universities. All the university people, they are supplied free of cost. But the software is compatible to only for database, to access the data, what the books having in a particular library. That is not compatible to show whether this book issued or not, whether this book can be issued through scanned or not. All the drawbacks were there in that CDS. The software words, many softwares are there, like LibSys, Kova. Now present in the other libraries, many libraries are using this new genlib software. So that is the thing. Okay, and providing opportunities for personal creative development. If you want to develop any personal creations, for that also they are supporting.
Okay, and stimulating the imagination and creativity of children and young people. See, here what UNESCO is supporting, even for children also they are supporting especially. Those who are having good skills in the children, they are supporting to the children and they are extracting from their minds as they're creating what they are creating, all those things. Okay, that is also they are doing, providing access to cultural expression of all performing arts and supporting the oral traditions. This UNESCO is supporting like oral traditions also. See what happened before printing, what was there? You might have read in this paper only, paper one only, by physical classes. What happened before? Before writing, what was there? Only oral tradition. How it was started writing? Because transformation of words. Is it not? కథల్లాగా చెప్పుకునే వాళ్ళం కదా మనం. రాత లేకముందు, స్క్రిప్ట్ లేకముందు ఏమింది, కథలు చెప్తుండే. కథలు చెప్పినాక స్క్రిప్ట్ ఎట్లా వచ్చింది మనకు? హార్న్స్ కదా, మన స్టోన్స్ మీద కానీ వాటి మీద ప్లేట్స్, కాపర్ ప్లేట్స్ అట్లా వచ్చినాక మూవబుల్, తర్వాత మూవబుల్ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ప్రింటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. గుటెన్బర్గ్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రింటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మెల్లగా స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మనం ఒక అవర్లోనే some thousands of paper we are printing nowadays with the help of this technology. Is it not? So they are supporting oral traditions. ఇప్పుడు మనం ఆ tradition కి వచ్చినామని we should not forget all those things. We should go back to that tradition also. Or we are having only recorded history from the 5000 years BC. ఓకే, 5000 BC నుంచి ఉందంటే ఆ రోజు నుంచి మనకు రికార్డెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంతకు ముందు మనకు లేదు కాబట్టి వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద హిస్టరీ ఫ్రమ్ 5000 BC ఓన్లీ. ఓకే, దెన్ ఫోస్టరింగ్ intercultural dialogue and favoring cultural directly, supporting the oral tradition, providing adequate group. Okay, these are all the things is done by UNESCO, and many things they do. Because of some lack of time, what we are doing, we are cutting short all those things. Like this is international organization, and FID also international organization. What they are doing, you just go through it, you come to know what they are doing. Some IFLA, they are developed ISBDs. What ISBDs, International Standard Bibliography Description. Now you are preparing this catalogs. Catalog class start in catalog classification start in classes. Catalog practice. Classification అయింది సార్. Catalog కాలేదా? లేదు, సెకండ్ సెమిస్టర్. అచ్చా, దాంట్లో మీకు తెలుస్తుంది ఆ క్యాటలాగ్ ఎట్లా ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరు తయారు చేసినంటే ఇఫ్లా చేసిన అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఏలే ఇద్దరు కలిసి, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ కలిసి ఐఎస్బిడిస్ జనరల్, ఐఎస్బిడిస్ మోనోగ్రాఫ్, ఐఎస్బిడిస్ నాన్ బుక్ మెటీరియల్, ఐఎస్బిడిస్ తర్వాత సిడీస్, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేసింది అనమాట. ఎట్లా ఉండాలి క్యాటలాగ్ రూల్స్, ఎట్లా ఉండాలి ఇంటర్నేషనల్ అనేది తయారు చేశారు. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేశారు వీళ్ళు? Why they did all those things? Because they supported to develop our library profession. Is it not? What their interest is to support the library professionals. In that way, they have developed all those things. And what FID kuda ఏం చేసింది, వాళ్ళు బిబ్లియోగ్రఫీలో అవన్నీ కూడా చేశారు. Then come to the Raja Ram Mohan Rai Library Foundation. Rajaram Library Foundation, this is also related to public libraries. మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ కూడా, in addition to our government, మనం ఏమనుకున్నాం, మన లాస్ట్ టైం what we learned that the government is collecting cess from house property for each individuals. Those who are paying house property tax, out of that we are paying 8 paisa per rupee to the government towards maintenance of public libraries. Okay, so government is accordingly they are maintaining the libraries. In addition to that, this Raja Ram Mohan Rai Library Foundation established in Kolkata, and that building is located in National Library. Both buildings are located side by side in Kolkata. So these people are supporting to develop public libraries, and they are giving some matching and non-matching grants.
Matching grants means what they do. If suppose if you give some request to if you give some application to RRLF, asking them to give sanction 1 lakh rupees for the purchase of books. Any private library, if I'm starting, I want to start a library in my area. In Malkagiri, I wanted to establish one library. For that, I need some funds. Okay. I am established, that library was established 10 years ago, but still there is the lack of funds. I am unable to run that library. So in that way, I can request this RRLF. What RRF people will do, they will see whether this library is really there or not. They're running properly and they're supporting to the public or not. Are they charging anything? After all those things, they will ask us to submit the proposals. So they have every right. RRLF has every right whether they are going to give matching or unmatched grants, non-matched grants. So if the matching grant is there, the government has to give the amount which is sanctioned by the RRLF. If the RRLF is sanctioned 50,000, so at the same time that concerned government also sanctioned 50,000. Both together 1 lakh. That is matching 50% RRLF, 50% government. So in that way, we will receive that amount and we will run that libraries. Whereas non-matching grants, one-time grant. See what will happen, RLF, what if you want to establish a library, if I want to establish a new library in my area, what they will do, they ask us to send the proposal. They will verify our proposal whether it is correct or not. If it is really genuine, they will sanction one-time grant. So we need not go to government to ask for a matching funds. So simply they will sanction the amount. We can go for building of the new library. At the same time, one-time grant they will going to issue for this audiography, videography, racks, books, and if you want to celebrate any functions like library week, festivals, fairs, whatever it may be. If you want to celebrate anything, you can request to them. If they're satisfied, they will sanction the non-matching grants also. Okay, these are all the things sanctioned by the ROLF. Okay, and next, what will they do? Especially mobile libraries. They will support village libraries, operating libraries. They will support village libraries. Then mobile libraries. See, especially village libraries, what they support. Here in city, we are having every facility, internet facility, news facility, every facility we are having in our city. Whereas in village, they may not have any facility. వాళ్ళకి ఏ ఫెసిలిటీ ఏమాత్రం ఫెసిలిటీ ఉండదు. సో అటువంటి వాళ్ళకు ఎడ్యుకేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్ఆర్ఎల్ఎఫ్ ఏం చేస్తే లైబ్రరీస్ అటువంటి చోట పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఆర్ఆర్ఎల్ఎఫ్ ఏం చేస్తుంది, స్కూళ్ళలో కూడా దే సమ్ టైమ్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ అడాప్టింగ్ స్కూల్స్. అవి ఏం చేస్తున్నాయి, స్కూల్ ను దత్తకు తీసుకుంటున్నాయి. స్కూల్ దత్తకు తీసుకొని స్కూల్ నడిపిస్తున్నాయి లైబ్రరీస్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లైబ్రరీ ఫండ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ద స్కూల్స్. So why they are running the schools? They are habituating the students from the beginning how to read the books, how to come to library, how to habituate to come to the library. So in that way they are molding the brains of the children. Is it not? ఇప్పుడేమైతే చిన్నతనం నుంచి మొక్క ఇరిగేది మాన ఇరిగేది అది ఉన్నది కదా సామెత. అట్లా చిన్నతనంలోనే వాళ్ళను కరెక్ట్ వేలో పెడితే, వాళ్ళకి లైబ్రరీకి అలవాటు చేస్తే, అలవాటు పరుస్తే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, లైబ్రరీసే అక్కడ దత్తత తీసుకున్నట్టు స్కూల్లో ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కంపల్సరీ లైబ్రరీ ఒక పీరియడ్ 2 పీరియడ్లను పెడతారు కదా వాళ్ళు లైబ్రరీ. అదర్వైజ్ దే వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఇస్ ఇట్ నాట్? తీసుకో రమన్. ఓకే, otherwise they won't accept. So in that way they are adopting and they are habituating to come to the library, and they are providing to the libraries, all the libraries, that they are supporting for competitive examinations. Okay, and they are supporting downtrodden people. Those who are downtrodden people, they are establishing some separate section in libraries. You might have seen in some college also the SC/ST bank, book bank is there. For that, they are supporting the funds. So they are giving some training programs to
all of them also. So in that way, RRLF is supporting through matching and non-matching grant. Okay, do I understand? Any doubts are there? Okay. Huh? Yes? Is it? Hello? Hello? Sir, give it to me. Important question, sir. Any idea? ఏం ఐడియా లేదమ్మా, ఏం లేదు. మీ సిలబస్ లా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది విన్నారు కదా, అదొకసారి చదువుకోండి. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. That is enough. That is more than enough. And if you attend this class, that will give you 50% of marks. That guarantee I will give you. If you are attending regularly all classes, not mine, other classes, they are taking the lectures giving to you. If you attend those such classes, you're definitely going to get 50% of marks without any hard work. If you really work hard, then you are going to get 70 to 80% of marks. Is it not? No need to panic. Okay? Don't afraid. మీరేం భయపడాల్సిన పని లేదు, మంచిగా ఉంటుంది. అందరు కూడా మంచి చెప్పేటోళ్ళు ఉన్నారు, కౌన్సిలర్లు అందరు ఎంకరేజ్ చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు. సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ ఇస్ దట్ యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్, ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దట్. ఇప్పుడు నన్ను అడగండి డౌట్స్, చెప్పేటప్పుడు అడగండి. 2 క్వశ్చన్లు అడిగినా నో ప్రాబ్లం, 2 నిమిషాలు లేకపోయినా కూడా చెప్తాం, అట్లేం లేదు. కాబట్టి మీరు ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు ఎట్లా తెలుసా, అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ తర్వాత నేమ్ ఈజ్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీకే ఉంది. BLSC, దే ఆర్ రికగ్నైజింగ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఉస్మానియా ఇన్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ ఏమైతుంది, ఉస్మానియా తర్వాత అంబేద్కర్ ని అడుగుతారు. అక్కడ వేరే వేరే ఉన్నాయి బోగస్ యూనివర్సిటీస్, ఎవ్వరు కన్సిడర్ చేస్తలేరు. కాబట్టి మీరు మంచిగా పాస్ అయితే యూ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యూచర్. ఓకే, యూ పీపుల్ వర్క్ హార్డ్. ఓకే, రైట్? Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Next class is already started. Again we are having tomorrow we are having other classes, same time 2 to 3. Okay. And that is also very simple, like today's class. ఎట్లా ఉంది ఎంత ఆర్గనైజేషన్స్ అసోసియేషన్, రేపు 11th and 12th ఏముంది, ILA, ISLI, KPLA, LSD, TSL, వీళ్ళ ఫంక్షన్స్, వీళ్ళ రోల్స్ ఏముంది, అంతే. ఏముంటాయి అంత సేమ్ ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్, నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్. కాకపోతే వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్స్ కొంచెం ఫంక్షన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. సమ్ రూల్స్, సమ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ అదర్, ఆర్ ఎల్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, Okay, sir. Okay, sir. ఓకే, బాయ్. Good day. Have a good day. Bye. Okay, sir. Bye. Okay. Hello, Malati. Hello. Hello, Malati. Are you there? Hello, Sandhya. Hello. ఇప్పుడు సార్ చెప్పింది అది ఇంపార్టెంట్, ఇంతకుముందు ఇచ్చాడా? ఏం లేదు, ఇప్పుడు చెప్పినట్టే చెప్పిండు. హలో, అన్ని చదువుకోండి అని చెప్పిండు సార్. అంతేనా? ఓకే, చదువుకోమన్నా. Relax.